Okay, so good afternoon to all of you. So today we'll first discuss about two aspects. One is founders agreement. Second one is NDA. Can you tell what is a founders agreement? அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். What it means? Founders agreement என்ன அர்த்தம்? Anyone tell what is a founders agreement? தாமரை செல்வி சொல்லுங்க. What is a founders agreement? Laya, Divya, Karthikeyan sir, Sangeeta. என்ன வாட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றத எதை ரிலேட் பண்ணியிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பைரவி, சாஸ்திகா, சிவா, டெல் வாட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு. Unmute yourself and give me a reply. Equity share. Okay. Siva Chidambaram has told equity share. Some more answers. Some more answers. Founders agreement என்ன அர்த்தம்? NDA க்கு யாருக்காவது ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியுமா? What is the expansion of NDA? Okay, Shrudilaya has given the answer, signed between founders. Okay, so founders agreement na signed between founders. Good. Okay, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க சொல்லுங்க. When you have an organization, a company, who will be there in your organization? What are the different roles and responsibilities in an organization? Employee. Good. You have an employee. அப்புறம் who else? Employee இருப்பாங்க. அப்புறம் வேற என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஜாப்ஸ் தட் ஆர் தேர்? See, unmute yourself and talk. Directors. Okay, directors of a company are there. Fine. Then அப்புறம் who else is there? Okay, Siva has given founder, CEO, manager, employee. Excellent. So we'll have someone as CEO, we have managers, we have employees. Okay, so we have CEOs. Okay, we have persons who look after financial. நம்ம ப்ராடாக பார்த்தோம்னா the person who looks after financial, the person who looks after marketing, a person who looks after the marketing and sales. Okay, so இந்த மாதிரி we have different aspects. Fine. Just a minute, I'll just okay. So அந்த மாதிரி you have founder, and if at all your organization requires co-founders, if at all your organization requires co-founders, then you need to have founders as well as co-founders. Okay, so founders as well as co-founders. நம்மளுடைய ஆப்பிள் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் co-founder யார் சொல்லுங்க பாப்போம்? Who is the co-founder of okay, auditors, shareholders? Excellent. Cleaner, sweeper? Excellent. Okay, நம்ம ஆப்பிள் கம்பெனியோடைய co-founder founder யாரு, co-founder யாரு? Who are the founders of Apple? Apple Incorporation உடைய founders and co-founders யாருப்பா?
Who are the founders and co-founders? சீக்கிரம் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி சொல்லுங்க. உங்களுக்கே தெரியும், இருந்தாலும் தெரியாதவங்க சர்ச் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இஸ் ஒன் பர்சன். அப்புறம் the another person Wozniak. Perfect. Okay, so இவங்க ரெண்டு பேருமே co-founders of this founder and co-founder of this Apple. So Steve Jobs வந்து will look into all the marketing aspects, marketing, and Wozniak will look into all the technical aspects. Okay, so in certain companies your co-founder will be augmenting. ஓகே, ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கும். அந்த எல்லா ஸ்கில்லும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இட் வில் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ எய்தர் அதாவது ஃபவுண்டர் அண்ட் கோ ஃபவுண்டருக்கு தே ஷுட் ஒர்க் ஆஸ் அ டீம். தட்ஸ் த ஐடியா. சம்டைம்ஸ் தே ஆகுமெண்ட் த ஸ்கில்ஸ். இவர்கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், ஸோ தே கேன் ஒர்க் டுகெதர். அண்ட் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வித் சேம் கைண்ட் ஆஃப் அ விஷன். Okay, same kind of a vision, they work as a founder and a co-founder. And the question is whether you require a co-founder for all the companies. எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் co-founder தேவையா? Do all the companies require a co-founder? Okay, not mandatory. Good. So companies there is no mandatory that you should have a co-founder. Co-founder and it is not mandatory. அப்படி அதாவது பேருக்குன்னு கோஃபவுண்டர் வைக்கக்கூடாது. ரியலாக வந்து இஃப் தேர் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் தென் வி நீட் டு ஹேவ் கோ ஃபார் அ கோஃபவுண்டர். ஓகே, ஸோ ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா, ஒரு கம்பெனியோட ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் கோஃபவுண்டர்ஸ் யார், அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, ஓகே, அண்ட் அவங்களுக்குள்ளார ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஃபைன். ஸோ வாட் ஆர் தேர் ரோல்ஸ், வாட் ஆர் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், and how it has to be performed அப்படின்றதுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ யூ மேக் யுவர் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பிஃபோர் யுவர் கம்பெனி இஸ் ஃபார்ம்ட். மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் இஸ் பிஃபோர் யுவர் கம்பெனி இஸ் ஃபார்ம். கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உன்னுடைய ஒரே விஷனில் இருக்கவங்க ஒன்றா அக்ரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. ஓகே, ஆர் யூ கேன் டூ இட் ஈவன் ஆஃப்டர் த கம்பெனி இஸ் இன்கார்பரேட்டட். ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஃபவுண்டர் அக்ரிமெண்ட் இஸ் an official contract that is signed between the co-founders of a firm. It mainly tells about, just a minute, I'll take a, okay, it mainly tells about the responsibilities, ownership, and the initial investment, okay, made by each of the founders. Okay, so most advisable வந்து கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுறது இட் இஸ் பெட்டர். அதாவது ஒருத்தரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ரோல் என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இது பர்டிகுலராக எதுக்குன்னா, ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்த பிறகு இவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையோ இல்லை ஒருத்தவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லையோ எதுவும் ஆம்பிகியூட்டி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் முன்னாடியே நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இன்கேஸ் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் கோ ஃபவுண்டர் இறக்குறாங்க, இல்லை தே ஹேவ் சம்திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங், எப்படி அந்த பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் யுவர் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ முக்கியமான 3 விஷயம் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்க வேண்டியது. ஒன்று, ஒருத்தருடைய ரோல் என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன. வாட் இஸ் த ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கோ ஃபவுண்டர். அந்த பிஸ்னஸ் எஃபெக்டிவாக நடக்கிறதுக்கு என்ன ரோலு, என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரெண்டாவது, ஹூ இஸ் த டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி. அதாவது எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் எல்லாரோட பார்ட்னர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு நடக்கிறது ஓகே, பட் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் ஹூ இஸ் கோயிங் டு டூ த டிசிஷன் மேக்கிங், வெதர் இட் இஸ் அண்ட் சிங்கிள் பர்சன் ஆர் எ குரூப் ஆஃப் பர்சன். ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி தேர். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு டிசைட். ஃபைன். ஸோ இன்னொன்று நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னார், ஈக்விட்டி ஷேரிங். தட் இஸ் வாட். ஸோ ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ், எவ்வளோ ஈக்விட்டி கோ ஃபவுண்டர்ஸ்குள்ளே ஷேர் ஆயிருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ இது 3 இன்ஃபர்மேஷனும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபவுண்டர் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கணும். என்னென்னா, யார் கோ ஃபவுண்டர், அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, எந்தெந்த மாதிரியான டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் தே வில் பி இன்வால்வ், அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஓனர்ஷிப் இருக்குது, எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்குது,
அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ஃபவுண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கணும். ஓகே, we'll see the important components of your founders agreement. First one வந்து இந்த பிஸ்னஸ் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போறாங்க உங்க ரெண்டு பேர், இட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் யுவர் பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல வந்து ரெண்டு பேர் பார்ட்னர் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் டீடுன்றப்போ இட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்காக பார்த்தோம். ஓகே, சிமிலர் திங் ஒரு ஃபவுண்டர் ஒரு கோ ஃபவுண்டர் அவங்களுக்கு அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன வரணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். என்ன பிஸ்னஸ் அக்ரிமெண்ட்? ஓகே, வாட் இஸ் தேர் விஷன், வாட் இஸ் த மிஷன், வாட் தே வாண்ட் டு டூ, வாட் த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் இஸ் inclined to do. That is the definition of the business. Second, details of the capital raised. Initial capital யார் போட்டாங்க, whether only the founders have put or investors are there, details of the capital. மூணாவது ஓனர்ஷிப் டீடைல்ஸ், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஷேரிங், ஈக்விட்டி எத்தனை யாருக்கு அந்த ஷேரிங் பர்சன்டேஜ், தட் டீடைல்ஸ், ஓனர்ஷிப் டீடைல்ஸ். நாலாவது கோஃபவுண்டர் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ரோல் என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, the role and responsibility of each and every co-founder. Okay, அதே மாதிரி in case any salary is could be given, ஸோ எவ்வளோ சேலரி, எந்த பேசிஸில் சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டர் வந்து அந்த கம்பெனிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறாரு, he moves out of the company, what is the formality to be followed, என்ன நார்ம்ஸ் இருக்குது, அவருக்கு என்ன ஷேர் கொடுக்கணும், அந்த கண்டிஷன்ஸ், வாட் ஆர் த திங்ஸ் அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிளியராக கொடுத்துடணும். ஓகே, அப்புறம் ஃபர்மோட ரெசல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டிஸ்பியூட் வருதுன்னா அதுக்கு என்ன ரெமடியல் மெஷர்ஸ். ஓகே, அது இல்லாமல் மற்ற மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷன், சப்போஸ் யூ ஹேவ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ அந்த கிளாஸஸ்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், ரெமடிஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ்ஸு, கேபிட்டலு, ஓனர்ஷிப்பு, ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், எவ்வளோ சேலரி இஃப் தேர் ட்ராயிங், அண்ட் ஒரு ஃபவுண்டர் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறாருன்னா அவருக்கான ஃபார்மாலிட்டி, அப்புறம் எனி டிஸ்பியூட் வருது இல்லை மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷன், இதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதான் கோ ஃபவுண்டருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வென் மேக்கிங். ஓகே, ஸோ அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அவர் என்னென்ன வேலை செய்கிறாரு. ஓகே, அதே மாதிரி he should be aware of all his roles and responsibilities, அவருக்கு எவ்வளோ ஈக்விட்டி, and he should also participate in all the decision making for the growth of the firm. These are the responsibilities of the co-founder while making founders agreement. Okay, so இது எதுக்காக இப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, ஒன்று, the basic thing is that the trust between a founder and a co-founder, both have their vision. ரெண்டு பேரோட விஷனும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிறத நோக்கி இருக்கணும். அப்போது அவங்களுக்குள்ளார வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எட்டுன்னு போகணும் அப்படின்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பர்சன்ஸ், தட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதில் யூ ஷுட் ஹாவ் அ வெரி குட் கிளாரிட்டி. அவங்களுக்குள்ளார எந்த விதமான ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் ஃபார் தட் கிளாரிட்டி பர்பஸ். ப்ளஸ் யாருக்கு என்ன ரோல், என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ ஒரு காலேஜ்னு எடுத்துன்னு வச்சிங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரார் பார்த்துப்பாங்க. அகாடமிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் சான்சலர், பிரின்சிபால், டைரக்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ we need to bifurcate what is the role and the responsibility of each co-founder. Okay, so அதுக்காக தான் இந்த மெயினாக இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றத போகிறோம். ஓகே, அண்ட் another thing is that ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஜுடிஷியல் பேப்பர் வச்சு ஸ்டாம்ப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. there is no need to register it, but draft பண்ணும்போது மட்டும் you can draft it with the help of a legal team so that to eliminate all the loopholes that can be exploited. Okay, now we'll actually see how a founders agreement looks like. Just a minute. I'm just sharing you a screen of a founders agreement. I'm just sharing you a screen of how a founders agreement looks like. ஓகே, இதில் எல்லோ ஹைலைட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் நம்ம மாற்ற வேண்டியது. ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் அல்லது என்ன ஒர்க்குக்காக இந்த ஃபவுண்டரும் கோ ஃபவுண்டரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க, தட் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ராஜெக்ட் நேம் ஆர் த கம்பெனி நேம்.
Okay, so unsigned undersigned founder and together with the founders are collaborating with the purpose of developing together a business concept related to என்ன business name, அந்த businessல என்ன பண்றாங்க, what is the kind of work they do, that is the information. Okay, so அதுக்கப்புறமேட்டா நமக்கு வேண்டியது என்னன்னா என்ன type of company, whether you're going to, இது எப்படின்னா இது வந்து founders agreement before a company is created. company create பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுற மாதிரி. தட்ஸ் ஹவ் we are showing it here. Okay, so what is the kind of company you're going to do? You're going to have a limited liability partnership or a private limited company or a public limited company. Okay, so இது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்பெனி ஆக போகுது அப்படின்றதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இதில். ஓகே, ஸோ தென் யூ ஹேவ் டு சே லைக் ஆப்ரேஷனல் கம்பெனி நேம். ஓகே, அதோட அட்ரஸ் என்ன, எங்கே இருக்குது அந்த கம்பெனிக்கான அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சொன்ன எல்லா க்ளாஸஸும் வரும். ஸோ ஒருத்தரோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, ஓகே, அவங்க எந்த அளவுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, இப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இதில் வருது. இந்த ஓனர்ஷிப் ஸ்ட்ரக்சர் தனியாக போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு ஃபவுண்டரோட நேம் என்ன, அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஷேர் பண்ணுறாரு, இனிஷியலாக கேபிட்டலில் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஷேர் பண்ணுறாரு, எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் ஷேர் பண்ணுறாரு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஃபவுண்டரோடைய டீட்டெயில்ஸ், how much he contributes. ஓகே, அடுத்தது அவர் எவ்வளோ ஷேர், இவரும் எவ்வளோ ஷேர் வச்சிருக்காரு. ஓகே, அந்த டீட்டெயில்ஸ், those details will be over here. Okay, so everywhere you go for a confidentiality. இதான் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்ஃபேக்ட் NDA பார்க்க போகிறோம். NDA is non-disclosure agreement. It is something like confidentiality agreement. ஏன்னா அந்த கம்பெனியோட ஒரு பொறுப்பு வந்து அந்த கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் ஃபவுண்டர் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து கான்ட்ராக்டுவல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன். எனி டிஸ்பியூட் வருதுன்னா தென் வாட் இஸ் த வே டு கம் ஃபார் அ சொல்யூஷன் டு இட், தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ டு பி given over here. Okay, then representation and warranties. Okay, இது வந்து ஒரு விட்னஸ்க்கு முன்னாடி சைன் பண்ணிடுவாங்க. you have founder and you will have a witness. Okay, so that's how you'll have a founders agreement. This is called as an founders agreement. Fine. Okay, so next we will see about NDA. We'll see about NDA. NDA as the expansion is non-disclosure agreement. NDA is non-disclosure agreement. NDA na வந்து it is called as non-disclosure agreement. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Non-disclosure அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What it means? சொல்லுங்க, non-disclosure அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? What do you mean by non-disclosure agreement? I hope everyone is not sleeping. So M. Karthikeyan, Bhairavi, Rahul, Sangeeta, Saraswati, Sastika, Sneglata, Surya Prakash, UK, Tamarai Chelvi. பதில் சொல்லுங்க. கோகுல்நாத், அமர்நாத், திவ்யா, எஸ்கே. நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் டு யூ மீன் பை நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்? ஸ்னேகலதா சொல்லுங்க, வாட் இஸ் a non-disclosure agreement? ஓகே, ஸோ நான்-டிஸ்க்ளோஷர்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நான் இன்டர்ன்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுறேன். ஓகே, அவங்க என்னோட ஐடியா வெளில எடுத்துன்னு போயிடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ எப்போதுமே ஒரு பார்ட்டியை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்குள்ளார கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில்
ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த கம்பெனிய பத்தி அதாவது இப்போ ஒரு கம்பெனி நெறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு கம்பெனில ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுவாரு. அந்த இடத்துலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சுப்பாரு, கத்துப்பாரு. கத்துக்கிட்டு அவர் வெளில போய் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்பாரு. ஆஸ் பெர் லா NDA அவர் சைன் பண்ணியிருந்தாருன்னா, இட் இஸ் ராங். அந்த மாரி உங்க கம்பெனிலேருந்து ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு வெளில போய் அவர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஓகே. அதுதான் வந்து நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட். டிஸ்க்ளோஷர்னா ஒரு விஷயத்த வெளிய சொல்றது. யூ ஷுட் நாட் டூ இட் when you are identifying yourself as a employee of a company. அந்த கம்பெனியை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் அதே மாதிரி ஒரு சிமிலரான ஒரு தொழிலையும் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, NDA. So it is also called as a confidentiality agreement. It's a confidentiality agreement. Okay, so it is an agreement between the two parties that இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை நான் வெளியில் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழி. அதான் வந்து NDA. The parties of the non also agreed not to disclose such information to the third party beyond the terms of agreement. So you will define a term. டேர்ம்ன்றது என்னன்னா, எந்தெந்த விஷயங்களை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம், எவ்வளோ காலங்களுக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. டியூரேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, based on both these information you will identify this NDA. okay, so இதுக்கான மற்ற நேம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ஃபிடென்ஷியல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை கான்ஃபிடென்ஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு NDA. சீக்ரஸி அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க, இல்லை ப்ராப்பர்ட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் அக்ரிமெண்ட். திஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் in different places you have for this NDA. okay, okay. So நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்ல முக்கியமா இருக்க வேண்டிய கிளாஸஸ் என்னென்ன, முக்கியமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன? It basically works with the trust, but legally what are the clauses it has? So first one, எந்த பார்ட்டிஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு கம்பெனியோ ஒரு பர்சனா, இட் நாட் பி ஒரு கம்பெனியோட ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இது வரணும்னு அவசியம் இல்லை. Suppose you are going to work with a project. Okay, you are having a project, you call some persons to work with you, then you put a contract with him. இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் வந்து வெளியில் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ who are the parties who are putting the contract? That's the parties to the contract. ரெண்டாவது, என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? You have to be very precise. What is the information which should not be disclosed to anyone? எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ன்றத ரொம்ப ப்ரிசைஸாக மென்ஷன் பண்ணணும். கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன? ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் டு அதை கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ எவ்வளோ பீரியடுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, இந்த கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ டேர்ம், வெதர் திஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஃபார் 1 year or 2 year, இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியுற வரைக்கும், லைக் தட், வாட் இஸ் த டேர்ம் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட்? ஓகே, இன் கேஸ் தேர் இஸ் அ பிரீச், இன் கேஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் த ரெமெடி, ஹூ இஸ் கோயிங் டு பேர் இட்? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட கிளாஸ்ல இருக்கணும். ஓகே, பார்ட்டிஸ் டு த கான்ட்ராக்ட், கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, and the term of the contract and the remedies. Okay, so in the NDA agreement பார்க்கும்போது 3 different types of NDA agreement இருக்கு. The first type is called as unilateral NDA. Unilateralனா one way agreement. ஓகே, இதுல வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டி மட்டும் தான் இருக்கும். ஒருத்தர் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாரு, அவர் பேர் டிஸ்க்ளோசிங் பார்ட்டி, இன்னொருத்தர் ரிசீவிங் பார்ட்டி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒன் வே அக்ரிமெண்ட், யூனிலேட்ரல். இப்போ நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் தான் டிஸ்க்ளோசிங் அத்தாரிட்டி, நீங்கள் அதுக்கு சைன் பண்ணுறீங்க. அதர் பார்ட்டி இஸ் கால்ட் ரிசீவிங் பார்ட்டி. ஸோ எங்கள் 2 பேருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் ஒன் வே அக்ரிமெண்ட். அல்லது பைலேட்ரல் NDA, இட்ஸ் அ மியூச்சுவல். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் 2 பார்ட்டிகிட்டையும் இருக்கும். என்னை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட இருக்கும், உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் என்கிட்ட இருக்கும். இட்ஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட். அது பேர் பைலேட்ரல் NDA. Both the parties will share information with each other. And that's also called something called as multilateral NDA. You have more than one person who is involved, then it is called as a multilateral NDA. So you have unilateral, bilateral and multilateral. Two-way extended version is multilateral NDA. Okay, so அந்த NDAல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட், கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். கரெக்டாக வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், எதை கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் என்ன இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக ஃபைல் ஷேர் பண்ணுறோன்னே வச்சுங்களேன். ஒரு ஃபைல் ஷேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஆப்ஷன் வரும், வெதர் யூ வாண்ட் டு ஷேர் வித் எ ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன். அதுலேயே ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு,
வியூ பண்ணணும் மட்டுமா இல்லை எடிட் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்கணும். அதுதான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் நேம் ஆஃப் த பர்சன் which the confidential information can be shared. யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்ற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் அதான் வந்து டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. இட் ஸ்பெசிஃபை த பர்பஸ் ஃபார் விச் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி யூஸ்ட். ஓகே, ஸோ யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது. மூணாவது வந்து எவ்வளோ டேர்ம், டேட் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட், எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, நாலாவது இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, பிரீச் ஆயிடுச்சு இந்த கான்ட்ராக்ட்ல, அதுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன், அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், ரெமெடி. ஓகே, இந்த 4 விஷயமும் என்டிஏல இருக்கணும். ஓகே, இதனால என்ன அட்வான்டேஜ், ஒரு விஷயம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலாக பாதுகாக்கப்படுது. ஸோ இது வந்து ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட், ஒரு லீகல் பைண்டிங் பிட்வீன் த 2 பார்ட்டிஸ். தேர்பை அந்த ரிசீவிங் பார்ட்டி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு லீகலாக நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபார் த பீரியட் தட் இஸ் மென்ஷன்ட். அந்த பீரியட்ல மென்ஷன் பண்ணுற வரைக்கும் தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் தட் சீக்ரெசி. Okay, it is a legal binding. Thus, the party infringing the agreement would be legally liable to compensate the damage. Okay, so இதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா they should be bearing the compensation. Okay, so the dispute can be referred to an arbitrator or even taken to the court if the level of violation demands. It is depending upon the level of violation. either you can take it to an arbitrator, அது ஆர்பிட்ரேட்டர்னா ஒரு நடுநிலைமையில இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட போகலாம், அல்லது கோர்ட்டு கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இது பண்ணலாம் based on the NDA. Okay, now I'll just show you an typical NDA, intern without stipend. Good. I'll just share you how a typical non-disclosure agreement looks like. Okay, so this is what non-disclosure agreement looks like. ஸோ அக்ரிமெண்ட் வந்து என்னைக்கு எந்த டேட்டில் போடப்பட்டது, யார் பார்ட்டி 1, யார் பார்ட்டி 2, ஓகே, யார் யாருக்கு நடுவில் இந்த அக்ரிமெண்ட் போடப்படுது, பை அண்ட் பிட்வீன். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து உங்களுடைய கஸ்டமர் நேமு, அவங்க அட்ரஸ்ஸு, ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ரொபோஸ் டிரான்சாக்ஷன். இங்கே தான் வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பண்ணணும், பொட்டன்ஷியல் பிஸ்னஸ் ஏரியா, அந்த பிஸ்னஸோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுக்குறோம். ஓகே, அதாவது அந்த இன்ஃபர்மேஷன், கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் இங்கே கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, இது வந்து அந்த ரூல்ஸ் விச் ஆர் பவுண்டிங் த பர்சன்ஸ், அவங்க என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அவைலபிள் ஹியர். இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது ப்ரீச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி வந்து லீகலாக எப்படி வந்து டு ப்ரொசீட் ஃபாதர், வாட் இஸ் த ரெமெடிஸ், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அதில் இருக்குது. ஓகே, I'll share this form. You go through these contents so that you will be able to understand what is this. Okay, so எப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் பைண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது, how many years after the termination of the binding agreement வரைக்கும் இதோட எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, ஏர்லி டெர்மினேஷன் அந்த மாதிரி. ஓகே, fine, and just go through all these agreement acts and you can understand what is happening. Okay, so here we'll be getting the signatures. So who are the parties and who are the customers. Something like disclosing authority is your party, customer name is your receiving authority. Okay, so that's called as non-disclosure agreement. So what we have seen is, one is founders agreement that is made between 2 founders, co-founders நடுவில் அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களோட ஈக்விட்டி எவ்வளோ ஷேரிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காகவும் யூ ஹேவ் திஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ ஹேவ் அ NDA அக்ரிமெண்ட் whenever we form ஒரு கம்பெனிக்கு நடுவில் whenever we want to have some confidentiality or information sharing cover, then you use a NDA agreement. These are the 2 agreements you have. Okay.